What is up, everyone, and welcome back to some more Baldr Sky. In the previous recording session, we kept going with Aki's route, and it's been fairly interesting. Here, let me bring up the scenario chart. So glad to have this thing. I already mentioned it before, but I'm so glad to have this thing. But yeah, we continued down Aki's route, which is played out fairly similar to Chinatsu's route, just from the opposite perspective, right? With Chinatsu's route, we were seeing everything from the GU and GOAT's perspective on things, and then now we're seeing things through Ark's perspective and their side of things and whatnot. And of course, all the while we've been going through Aki's romance, which for the most part I've enjoyed, right? The thing is, as much as I love Aki as a character, and I genuinely do, I think she's amazing, I always knew I was going to feel some kind of way about this route simply because of like the backstory behind Aki and Co. I was hoping this would play out more similarly to like Camilla's romance route in Fire Emblem Fates, right? Where like after the love confession, they kind of throw the whole sibling talk out the window, right? They have their confession where they're like, yo, maybe I never truly thought of you as a sibling. Maybe these were always romantic feelings and I was just too young to realize what it was. And I think that specific route I mentioned, Camilla and Fire Emblem Fates, is probably the best way I've ever seen like the adoptive sibling turn lover story ever really handled. Probably the only good way I've really liked it. And so, I had hopes this would go the same route just because I like Aki that much. It didn't. Instead, Aki very heavily requested that Ko call her big sis while they were boning, which is weird. And then I'm sure they're going to continue calling each other little bro and big sis outside of that, which is still going to feel kind of weird. But yeah, we're here for it. Anyway, yeah, currently everyone's holed up at the Ark. The Ark is surrounded, right? I think the GU has the Ark surrounded from what I remember. And obviously, if this is a perfect mirror of what happened in Chinatsu's route, they're going to break out Tranquilizer at some point. We're going to have to deal with that. I am very curious to see how that comes to a close, though. Like, obviously, in Chinatsu's route, Aki went out of her way to try to save Chinatsu while she was, stuck in the tranquilizer. I'm sure that'll happen again because clearly Aki's feelings towards Chinatsu have not changed. But I'm curious what that leads to because in the previous route, Ko was also at the mid-spire where Chinatsu's body was, and they got out of there and all that. This time Ko's at the Ark with Fenrir and Aki and all them. Very curious to see how that all comes to a close. But yeah, without further ado, this is immediately after the sex scene between Aki and Ko. So without further ado, let's jump back into it, shall we? I open my eyes and see surreal patterns above me. そうか。あれから寝ちゃったんだな。I rub my eyes and check the time. Though I feel well rested, only 3 hours have passed. 空港での睨み合いはすでに5時間を経過しました。I look to the surface of the voice and see a floating screen displaying the face of an announcer. こうごめん。いや、どうせすぐに起きようと思っていたから。Get up and look at the news 機 screen. 内にはアナン元市長らとドミニオン関係者が乗り込んでいるとみられ、統合軍がなおも監視、セット。 Screen displays Suzushioto's airport. A VTOL on the runway is surrounded by soldiers staying at a distance. Just like the priest said, they're planning to escape the city, and if their demands go unanswered. なお、ドミニオンが第二世代ナノを所有している可能性は低いとみられ、当局は市民に対しデマに踊らされないよう呼びかけを。予告まであと13時間。一体どうなることやら。ナノハの具合はどう？相変わらずみたい。 She shakes her head in a dejected manner and forces a で smile. も、おばさま、策があると言ってた。 Oh yeah, that's right. Sarah died. 私信じる。 I forgot about that part. Sarah's dead.
They found her she said she was gonna try to do something to help Nanoa in some fashion, and then she wound up dead. Now I don't know if her dying is part of the plan. For all I know, it could be. You know, Sarah's got that big brain that we none of us are on the same level, you know. But yeah, I forgot that was something that happened. Sarah's dead. Words weigh heavy upon my chest. Oh, right. I forgot Aki doesn't know. That's right. Ko came to the personal space originally to talk to Aki and tell her. Well, originally he went to Arvel City because he was trying to find Aki, and to tell her that Sarah had died. But then Agent led him into the personal space where he discovered his simulacra and figured out Aki's feelings and all that. He confronted her. They, did what they did. And this whole time she doesn't... Because I forget, as he was talking with her, he realized, like, oh, she doesn't know. Oh, she doesn't know. But then they did the nasty and whatnot, and I totally forgot. Aki doesn't even know. Aki doesn't even know that Sarah's dead. I guess I can't hide it any longer. I reluctantly open my mouth and reveal the harsh truth. おばさん亡くなったんだって。俺 As I try to find the words, Aki's mouth opens wide with surprise. ごめん。もっと早く言おうと思ってたのに。知ってたから。え? She did? Why is she so calm? I mean, she respected Aunt Sarah so much because she knows about the plan, right? She has an idea of what the plan is, at least. That's why she's calm about it. そういうケースもあり得るって。だから、きっと菜の葉のことは大丈夫。Mm-hmm. 飽きね悲しいけど、平気。だって。こう、起きてるか? Aki's words are cut short by a chant ringing in my head. 何? ごめん。親父からちゃんとだ。何度もすまんがちょっと来てくれ。大至急だ。I look away from Aki and focus on the voice in my なん brain. だ、親父。事情は合流してから話す。とにかく、今はアークの関係者に気づかれないように動いて。Try to do it without Ark's people noticing as I stand in front of arguably Ark's biggest person at this point. Now that Sarah's dead. Like, yeah, without them noticing. I look to the side and see Aki, visibly worried. ちゃうの? ああ、これからのことで打ち合わせをしたいんだってさ。そう。出撃じゃないの。A relieved expression fills me with guilt. じゃあ、ちょっと行ってくるよ。待って。Aki looks at me with demanding eyes. Quickly embrace her body and kiss her goodbye. 行ってきます。いってらっしゃい。With a bashful smile on her face, she sees me off with a lazy wave of her hand. Everyone is already at the rendezvous point. 親父、地球の要件って何なんだ? これからアークのデータベースに潜入する。Oh. おいおい、そりゃ一体またなんで? これだ。Dad sends me some data. A single glance at it is enough to confuse me. こりゃ一体何事だ? 長距離通信網、衛星監視システム。狙いすましたように、ネットの局所的な機能だけが使い物にならなくなってやがる。原因はわからないのか? アークには心当たりはないそうだ。つまり AI が本格的に人の意思を無視して動いているということだ。 AI が暴走している? でも単純な故障とかって可能性もあるんじゃ。単純なトラブルっていうにはあまりに恣意的だな。そして最大の問題は、この状況ではグングニールを使用できないゴートが動き始めちまうってことだな。はい、ゴートの部隊が集結しています。ゴートも焦っているんだろうな。今の状況ではアセンブラが流出を始めても早急に動かねえと。あと一つ言うと、周囲の幼馴染の件で策があると言いながら、そりゃアークの内部だけで何とかできるからじゃないですか? 連絡くらいはあってしかるべきだろう。I don't feel too good about doing something against Ark. I'm also curious about what they're planning now that Aunt Sarah's gone. I can't trust them completely. My old man is probably thinking the exact same thing, meaning that cooperating with him is the best course of action here. 準備はいいか? 今すぐ作戦を開始するぞ。や。I shift into my simulacrum.
Download. Ooh, what do we got? New thing. Hit lock. Locks onto an enemy if they're hit, even during a combo. Locks onto an enemy if they're hit, even during a combo. I don't know. Is that something I want? I don't think I've ever really had an issue with them not being locked. It's when I'm like trying to... It's when the lock is like going crazy before I've made a move, right? When I've got like 3 people around me and like the lock is shifting back and forth between like this guy, that guy, this guy, that guy. But like after I've started, you know, wailing on an enemy, I've never really had an issue with the lock. Like I don't think I've had... With melee, yeah, and it's only for melee moves. And like my biggest issue has been my ranged moves, making sure I'm aiming at the right person I want to be aiming at when I use them. So if it only applies for melee moves, well, I haven't really had much of an issue with that. So I mean, I don't really have a reason to keep saving up all my currency shit, because like what the fuck else am I gonna use it on? I'm not buying any more fucking moves. I'm pretty locked into the moveset I have. But like, I don't know, it doesn't seem like something I need. Me personally. Noi? Nano machine. No, we've seen that one. Give me another one. Precious Sky that enveloped us all. Okay, I don't know what that means, but alright. Oh, yeah, I get to tag team with Shizel? データベースへの最短ルートが調べてあります。途中何度か交戦する必要がありそうですが。分かっていると思うが殺すなよ。ああ、分かってるさ。止まってください。最初の接敵ポイントです。 That's fine. 手早く連中を武装解除する。 I got Shizel with me. Oh, they're lobsters. Ah. Oh, we got I-beams. We got I-beams. Where's this other guy at? Holy shit. Yeah, fuck him up, Shizel. Oh, hello. Yeah! This is why I like to have Shizel with me. Fuck him up. 思ったより手強かったな。機体の性能だけならおそらくゴートよりも上だろう。ゴート並みの熟練兵じゃなくて。そりゃそうだ。俺たちの機体だってベースはアークから供与されたものだからな。おいおい。我々はアーク、そして統合の AI 派勢力からずっと支援を受けて、でなきゃここまでの部隊は維持できん。ドミニオンだって同じだ。連中のスポンサーはシンジケートとヤクだ。
それに反統合派の諸勢力ってのは分かっている。すでに次の戦争は始まっているんだ。注意。つまりこの鈴代市での騒ぎは敗戦後の紛争は気をつけてください。そろそろ第2接敵ポイントです。 Let's go. こんなものか。 Oh god, they're in the air. Land, bitch. Fire! これでもまだ歯向かうか。 Where the fuck did that laser beam come from? Who laser beamed? Nah, who laser beamed? はい、アニエに少しは聞いただろう。Lobster. Hey, hey, no, no, you and your lunges. Ah! Get off. The fuck is that? Fuck are you? こんなものか。最後の接敵ポイントです。ここを越えればもう守備隊はいないはずです。 Bet. Hey, 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 off me, off of me, off of me, no. Hey, hey! こんなものか。 What the fuck, he's lit. No, fuck you. No, fuck you. Oh, fuck you. Yeah, fuck him up, Shizel. Oh god, oh god. No. Get off me, little bastard. Oh, hello. Oh.
No, no. Ah. What the fuck? Boom. Hell yeah.これであとはデータベースまで一直線です。少し拍子抜けだな。どんなセキュリティも内部からの攻略には脆弱なものだ。それに周囲が一度真相まで侵入していますからね。目的地に到着だ。すでにハッチが開いてセキュリティも殺されています。俺たち以外に侵入セキュリティが甘かったのはそれも原因ってわけか。 Despite the fact that we should be cautious, Dad sounds really nonchalant. この部屋にはシュミクラムじゃない。とうとうジョーさんは電子体へシフト。モホークとシゼルはここで待機していろ。いや、 Database seems to be devoid of people. All I see are orderly rows of icons. すでに誰かがハッキングの最中のようですね。よし、突入して拘束する。逃がしてはならん。あ、殺すなよ。 We nod at each other, materialize our 前 guns. 方に電子体。よし、3回。 We go to different directions and surround the hacker. フリーズ。 Yeah, I kind of figured. 降伏する。撃たないで。 Long-haired woman comes out from behind a bunch of icons. こう。どうしてここに。 I look to her side and see an opened icon. Its name is readable to me even from where I stand. 小舟計画だって。調べてみます。 Rain hastily accesses the icon. Dad and I look at each other and then surround Aki. じゃん。おじさんに事情を話してくれるかい？アキネ、決して悪いようにはしない。 She reluctantly nods with a resigned expression on her face. おじさんたちが出撃した後、リアルに未来があるか。どうしておばさんがそんな。実はその先は私が話すわ。おばさん。 Ansar's hologram appears in the database. She looks at each of us, then our eyes meet, making it obvious that it's not a recording. So wait, she's actually alive? あなたたちも困ったものね。 She sighs like an adult scolding a bunch of mischievous children. やっぱあなたたちはよくやったわ。けど、アキさんの動向を監視していたから。原因は。武器を下ろして時間がないの。 And so her hologram こ vanishes. こにアークの守備隊が集結。すごい数です。交戦するか。どうする？仕方がねえ。話とやらを聞いてやるか。 A few moments later, we're surrounded by Ark's garrison and raise our hands without any resistance. They bring us to the very familiar 言っ office. ていいわ。 She sends the security away and looks towards us. で、事情を教えてくれるんだろうな。ええ、もちろん。ただ、どこからどう話すべきかしらね。まずは箱舟計画ってやつが。それに法的にも医学的見地からも。どういうことですか？アキさん、さっきハッキングして詳細を調べたんでしょ？我々の箱舟計画について。 Ansar looks at Aki with a stern look in her eyes. In response, she makes a guilty expression and speaks up. 箱舟計画。で、具体的にはどんな実験計画なの？ワイヤードゴースト。肉体を捨て、ネットに人の精神を移植された存在を想像。そりゃ、I want to say that sounds impossible, but まさかおばさんは。そう。今の私は生物学上死んでいるわ。 holy shit. I'm looking at an actual wired ghost. I reflexively glance at Dad, who just gives me a silent nod. He's confirming that Aunt Sarah's body is indeed dead. I'm left with no choice but to accept that I'm looking at the real thing. どうしてそんな計画が立案されたのですか？未来社会に向けてアークが提案する
新しいライフスタイル。世界は人口を支えきれない。生活の仮想化がかろうじて世界を支えて。了解？ああ、言っちゃえば飢餓状態の人間が寝たきりで過ごしているから生きていられる。 Environmental pollution, resource depletion, the Earth is in a dire state. People escape the cruel reality by diving into cyberspace, thus reducing the use of resources. However, this is just a temporary solution, and sooner or later it will surely fail. そう。だけどそれは不健康な状態。その点では反 AI の人ちょっと正しい。へえ。中途半端なのが問題。だけどネットに移住できれば問題の大半が解決。つまりワイヤードゴーストになってリアルボディを維持する必要がなくなれば。そう。仮想は広大。いくらでも拡張できる。不老長寿も実現。みんなが思いのままに暮らせる。とはいえリアルボディを捨てるとなれば。そういう人は来る必要はないわ。Aunt Sarah joins the conversation. こうも抵抗か。確かに腐れた世界であまり未練もないけど、やっぱりリアルに帰れないのは寂しいかな。それにこの体は母さんからの授かり物だからね。なんて傭兵風情のセリフじゃないか。そう。こうはリアルボディを大切にしないと。 Aki looks somewhat sad. Crap, I shouldn't have said that to her. ごめん、アキネ。こうの意見は正しい。しかしまあ言いたくないけど、なんだかドミニオンと計画の方向性が似てるよな。私たちはカルトとは違う。分かってます。ただ誤解する人も多そうではありますね。だから極秘事項だった。誤解される要因だから。おばさま、やはりええ、技術的にはすでに実用化。最終実験を私自身が行っただけのこと。じゃあまさかアークが VIP をアーバルシティにええ、私たちは死に瀕した重要人物をアークに招き、そして彼らの資産や才能を活用し、アーク社の発展に力を貸してもらってきた。そんな秘密を隠す必要があったの。今の社会的状況では。だから彼らの人権が認められる日が来るまで。ただ我々が取得した特許や活動からうすうす何かを悟っている人も多い。やっとわかったぜ。 With rage on his expression, Dad raises his voice. あんたらアークの連中はワイヤードゴースト化してこの事態を乗り越えようってつもりだな。菜の葉のジョーちゃんを何とかするってのも。鈴代氏はもうアークももう逃れ。先ほどゴートからの最後通告があった場。それにアセンブラはもう止められない。つまりアーク本社ごと爆破しようって。そんな。それではまるで集団自殺ではないですか。そう感じる人が多いからこそ。それに爆破しなくてもアセンブラの所在が判明すれば、今はなぜか AI がグングニールの制御を奪っちかし、ゴートはグングニールの管理を AI ネットワークからバルドルに切り替えようとしている。そうなったら These guys will rain fiery punishment on us, huh? それでも地下深く存在する AI 本体は破壊できない。破壊してもそのメモリは他の AI が引き継いでくれる。あたかもマザーの記憶をイブが受け継いだようにね。Aunt Sarah finishes speaking, bringing about a heavy silence. ワイヤードゴーストか。私が最後にリアルボディに戻ったのは10年以上昔。幽霊になった後はどうするつもりなんだ？我々は通常では探知不能な S の中に沈降し、リアルとの関わりを我々が受け入れられるだろう未来まで。もしそんな。じゃあ俺はもうおばさんに会えなくなってしまう。それにアキネやナノハ。 What will Aki do? I glance at her face. Single look is enough to tell that she's wavering. Aki, too, wants to escape to cyberspace. However, she's afraid that it might mean saying goodbye to me. コウさん、他の皆さんもだからこそ仮想での楽園がそれに
いずれにせよ。結構だ。俺は早く八重のところに行かなくちゃならんからな。だったら早く脱出してちょうだい。すまんな、セイラさん。He faces towards us and looks at our faces. お前らは好きにしろ、シゼル。兵隊どもにも。いや、私は大佐と運命を共にします。俺も資料になるのは真っ平だ。俺は I can't find what to say to this. As I wring my head for a thought or two, Mohawk slaps me on the shoulder. 即断はするな。私の答えは決まっています。そうだ。確かにあまり迷ってもいられんが、即断して後悔するのもつまらんだろうからな。Dad looks at Aunt Sarah's face. She nods and looks to a different direction. 話は聞こえていた？ She responds with a もう sob. 他に道はないの。でも、もうリアルに戻れないんですね。やっぱり寂しさや木や風や。それはいずれリアルからもなくなってしまうかもしれない。でも、Her sobbing drowns out all her words. Nanoa loves grass and flowers, so having to part with reality must be really hard on her. まだ。すぐ諦めるの。菜の葉の悪い癖。死ぬ前にまだ一つ。アキさん、例の提案なら実現不可能と。何ですか？栗原先生のアセンブラはコマンダーと呼ばれる疑似知性の指令を受けて動いてる。したがってそのコマンダーへの命令を書き換えればアセンブラそのものを無害な物質へと変化させることも可能。それは本当な？ S の海でマザーと会ってから私なりに様々なデータを収集した不可能じゃないと菜の葉に埋め込まれているアセンブラは、だから菜の葉にアクセスして体内のアセンブラを経由コマンダーを書き換える。 Ray of hope if I ever saw one. However, Aunt Sarah just shakes her head. 私たちもその話を聞いてしすけど、どう見ても処理能力が足りないの。私たちだけでは。でも得意点が膨張するタイミングを測って試みれば。 I've heard about the singularity from Rain's reports. Still don't know what that is, but Aki says that her plan can succeed if we use そ it. れが不可能なの。あれが何か全く正体がつかめていないのよ。でも菜の葉さんが荒野の真ん中にいるのならともかく、失敗は我々の死だけではなく鈴代市民の死も招く。 How ironic. The death of the real body doesn't even count as death to her. 爆破はいつだってできるんじゃねえか。レイジさん、その書き換えとやらをやってみて。でもその間にゴートがここに襲ってくるわ。何？連中は俺たちが食い止める。脱出できなくなるわよ。集団自殺を見届けるよりはその代わり事態が打開できるようならその箱舟計画とやらは延期し。 Dad looks at 俺 me. もそれに賛成だ。どうせ戦うならみんなを生かすために戦いたい。わかったわ。あなたたちに任せてみます。よし、話は決まった。フェンリルのメンバーとアークの戦闘員で有志を募って作戦開始だ。 All fired up, my dad leaves the office. Major Shiesel and Mohawk excuse themselves and go after him. I move to go with them, but Aunt Sarah calls out to me. 待って、コウさん。 Is this about what? Aunt Sarah takes me to the coast of S. アークの構造体はエストの境界線上にある。なんてことは。はい。見てちょうだい。 Aunt Sarah points beyond the mist. Strain my eyes and see a point of whirling, distorted space. 何ですか？あれが得意点。得意点？ It's the thing that Aki mentioned. 得意点って。今から言う話は以前からネットでたまに観測されていた現象。現実空間の模倣が基本ルールの仮想空間に時折法則を逸脱した特異な現象を発生することがある。我々はそれを得意点と呼んでいる。出現時間という規模。原因は一体何なんです？わからない。原因不明よ。せめて何か仮説はないのですか？ゴートはあれを AI の暴走の兆候と。しかし我々は早急に仮説を立てたりはしない。
She looks at me, clearly hoping that I share her outlook on this. 観測史上2番目の規模と言っていましたが、灰色のクリスマス当時、 She says that with a tired expression. この得意点は数時間前からそれは時を追うごとにだったら根拠は Her words are so strict that I can't respond properly. She might have a proper reason to give me that おば attitude. さんはあれの正体についてあれは AI ネットワーク空間に対する直接的な干渉。ネット空間そのものへの発揮、そんなことどこのドイツがしでかしているんですか？前も言ったように詳細はわからない。ただ仕掛けている相手は全て AI の処理能力を超える力を持っているのはそんなバカな。そうバカバカしいわね。それは暴走し分裂した AI の隠れた一面かもしれん。あるいはドミニオンの言うように神様が相手かもしれない。あるいは異星人のネットが広大な空間を飛び越えて、あるいは未来や過去からの通信かもしれない。あるいはこの世界が仮想で本当の世界のネットワークが干渉。まるでおとぎ話か SF ですね。そうね。反証できない仮説など何の意味もない。だから得意点に基づいての行動など理解してもらえ他の誰よ理解していますよ。り感謝するわ。 She falls silent. We just stand still, looking at the boundless virtual sea. This is a bit weird. Never imagined myself spending such meaningless time with her. It's even weirder when I consider that her flesh is already dead. コウさん、ここだけの話を聞いてもらえるかしら。ええ。数年前から発信源が不明のデータが発信源はわからないけど Her words are so strange that I reflexively look at her face. それはどんなデータなんですか？この世界の行く簡単に言えば Oh. 未来の出来事の予言を Whoa. 分傷付きで示したも I've の。 been fucking receiving data that predicts the course of the world. Damn. It's best described as a divergence map displaying future events. Oh, you mean something like this? A diverging map that can predict future events? You mean something like this? Is that what you're getting at, Aunt Sarah? そのデータによればアセンブラの拡散は抑えられない。まさか未来からのデータとか言わないですよね。そんなことが可能とも思えない。仮にそれが可能だとしても、もし過去にデータを送るなら様々な可能性の幅を提示したりはしないでしょう。それに過去にデータを送れば未来は変わる。仮にこのデータに基づきいわゆるタイムパラドックスですね。そう。それはその手の干渉が起きない流れに帰結する。それ以前に滅亡したはずの未来からどこの誰がどうして情報を送るのかって問題も。だからむしろ人知を超えたシミュレーションの結果という方が、あるいは我々を誘導するためにいずれにせよ送り手の意図と正体がわからなければこのデータをどう扱っていいものか。その予言は今まで当たっているのですか？いくつかは示された出来事が起き、それでもまずまずの的中率と言える。それでもおばさんはその得体の知れないデータのおかげで違いますか？私も人間ですから脅迫観念はあります。私が箱舟計画を推し進めたのも、もしそれが彼らの目的とすれば。 Aunt Sarah forms a wry smile. I think I now understand why she's so averse to relying on the singularity. Everyone's afraid of being manipulated, and I imagine that goes doubly so for an AI witch reigning over the network. どうでしょうね。おばさんのことだからそんなものがなくても好奇心と探求心で研究を完成させていたかもしれませんよ。I speak half jokingly. そうかもしれないわ。 She とに smiles. かく確実なのはあなたやアキさんをいたとえリアルボディ。 Or I'd say even more than her mouth. Knowing her, she's probably aware that Aki and I have come 問 together. 題はええ、 I have to gather my resolve. I'm not giving up on Aki no matter how much she scolds そ me. んな顔をしないで。は Ha. あの子にはきっとあなたが必要。そのことは十分に分かってる。しかし分かっています。だから
そんなことを心配しているんじゃ No, ない no, no, that's not the ただ problem. 一つ心に刻みつけておいてほしいことがあの子の生い立ちを話しておきたい。アキネーのあの子は講義でいう DC デザイナーズチャイルやはり You've got to talk to Aki yourself about this, but it seems like she wasn't ド。ア lying. キさんは通常の受精という手段によってだけど Is that all she wanted to say? I already have an answer to 分かっ that. ています。ええ、でもそれは口で言うほどたやすいことじゃないわ。例えばもし遺伝子提供者の片割れが私でも平気？ I momentarily lose my お words. ばさんの可能性もある。おばさんは親族の中で誰よりもアキネーを可愛がってきましたし。 Still, the idea makes me feel somewhat unpleasant, which I guess is a natural な reaction. らもう片割れの提供者はエイジさんでした。 Oh! 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 See, kind of the basis of why I was so well, who am I fucking kidding? When Aki was first introduced, before I knew anything about her, I was like, nah, cousins are legal. But, that's the thing. If she's got Pop's DNA, that makes it a bit more than cousins, don't it? That makes it a bit more than cousins, don't it? See, remember last time, right, when I said that like I was enjoying Aki's route so far, but I had to be wary because there's always like a fucking twist at the end that just fucking sours the experience for me. And of course, the twist had to be that like Aki is much closer to a sister to you than she is a cousin. Biologically speaking, she is closer to a sister to you. Oh. Because not only does she have your aunt's DNA, which is your mother's sister, but also your dad's DNA. That's... Oh no. What have I done? What have I done? What have I done? This time I lose my words completely. That's true, then Aki and I are actual siblings. However, 本当の兄弟なら嬉しい限りですよ。なんて言ったらそれこそ叱られそうですけどね。別に叱ったりはしないわ。そうですか。ってまさか。いいえ。なんだ。 I'll hold myself back from telling her not to surprise me like that, since that's probably her goal here. Despite what I said, I really can't calm down. After all, she said it's all supposition rather than a lie. 現代人の倫理観は技術の進歩に追いついていないけれど。分かっています。遺伝子を理由にもし俺がアキネーを突き放したら。やっぱりエイジさんの子ね。とにかくアキさんのことと自分のことを考えて行動してちょうだい。言いたいのはそれだけだ。This fucking game, man. I can never just have one route that I enjoy, can I? I can't just have one route that I feel pretty good about, can I? Can't have one. The one character who was already a bit dubious in the first place, because without knowing any other knowledge, we assumed she was our biological cousin. It was already a bit questionable, but I was willing to put it aside because I like the character so much. But then, of course, it just gets even more messy and weird. Oh, God. Why? 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 Can't have shit in this house. Fuck. I'm 4 for 4 on routes that just start really good and then just fucking drop off hard as hell at the end. God damn it. I can only hope and pray that the final route hits hard. I know I'm not gonna like Route 5. Alright.
just because of the character involved, and if romance gets in there, I'm not gonna be a fan of that. Route 6, I mean, we'll see. But that final ending, I'm holding out hope. I'm holding out hope that final ending can come in clutch. Please, for the love of God, give me at least one route where I can say, hey, this route, no exceptions, is just good. It doesn't have to even be amazing. I'm not even looking for anything mind-blowingly awesome, like, oh my God, it's one of the best romances I've ever seen in a visual novel. No, nothing like that. Just want it to be good, just solid and good, with no fucking twists that make it weird. But I don't think I can get that out of this goddamn game. I don't think I can get that out of this goddamn game. Like the hell, the one route that we were going the hardest on was Chinatsu's, right? Because from start to almost finish, it was amazing. But then the epilogue, the good ending, so to call it, fucked everything up. I can't win. I can't win with this fucking game. I can't win. The stories are always decent. That's the thing. The story is fine. But the romances in this game are so fucked. They're so fucked. Like at this point, Nanawa's was like semi-decent. Because at least in that one, like, she comes to terms to realize that, like, oh, Kurihara isn't the perfect person she always thought she was, and, you know, she comes around and she, you know, there's a nice little moment with Ko and whatnot. It gets weird, but it's not really at Nanawa's fault. Where, like, Rain sabotages her own romance route with what she did in the past. Shinatsu sabotages her own fucking romance with that epilogue. Aki didn't do anything. It's just the circumstances of everything that just spoils it. And then Route 5, like, knowing who that character is, just, again, it's a circumstantial thing. I don't want to be doing anything romantic with that character. And then Route 6, fuck, I can only hope, but already I have my misgivings about Route 6. I've already had my misgivings about that specific character, about like who that character could be connected to and whatnot. Oh my God. Please. 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 はい、おばさん。 I guess this means she approves of our relationship. 遺伝子提供者のことを知りいえ、知りたくもありませんし。同感ね。ありがとう。私からの話は I give her a light bow and excuse myself out of the coast of S.